In the midst of the everyday life, you may not always have the chance to choose when to go fishing. It can be basically anything, like work, family, or whatever else is going on in your life at the moment. And it may force you to fish when you actually have the time to fish. This usually means that the most of the fishing trips need to be planned weeks or even months in advance, and may lead you running into situations where the weather is either too good or absolutely shit. Our intended purpose for the trip was a seatrout safari of sorts. We left the relative shelter of the small cove we had set our base camp in and made for the first series of hotspots around the nearby islands. However, we were quickly and quite literally hit in the face with the reality of the things. There was wind, and it was strong. Blasting wind made the fishing in our pre-planned spots extremely difficult, so we had to pivot into casting only into cover of the small islands and islets. Unfortunately for us, it seemed like all the spots that could hold fish so happened to be on the windier side of the places we tried to fish. So basically the whole morning was spent on just trying to find at least some pockets of shoreline where the fishing was at least somewhat possible.
time out. Tohon tuuleen menee muuten aika haavakkaan purjeveneellä. Kävellä tonne päätyy. Tässä huonosti näkyy tässä kuvassa. Tässä. Toskin on varmaan niinku heti ton niinku riutan siinä oikealla puolella. Nyt tossa on jotain tämmöstä matalampaa, vähän kiviä tai jotain. Kun se vittu menee ihan just hajalle. Kyllä. Se voi nyt aika puskea aika hyvin tuohon riuttaa siis tuota kamaa tällä hetkellä. Jotenkin tää nurkka, tässä on kunnon leopardi. Se on sitten niinku tolla puolella. Me voitais ihan hyvin nyt kun on kova keli niin kalastaa tää rannalla. Ei oo sinänsä edes huono idea. Ei niin. Niinku, vaikka se nyt ehkä vähän pakottaakin. Mä kerran yhdessä Openissa, kevään Openissa, mä käytän sen millistä fluoropeluita. Heitettiin siinä poikien kanssa. Mä heitin iso shädiä ja yhtäkkiä vähän niinku pieni semmonen nypy kävi ja siima löystyi täysin ja mä vedän vastarin siihen ja ihan tyhjää. Ja mä vaan näen, että iso, varmasti 110, 115 hauki siinä pinnassa, iso shädi poikittaa suussa ja mä huudan vaan jollekin, että vastari ja se oli satana mun siima, mut naipurassa kun leikaten. Ja sitä ihmeteltiin. Ihan mielenkiinnolla kyllä odotan nyt haukijuttuikin. Kirkkaassa vedessä hauenkalastus on jotenkin kuitenkin Aika hienoa. se on aika hauskaa. No. Saatat oikeesti nähdä vitun pitkälle tärppejä ja sit Yleensä kalat aika siistin värisiä ja niin. Ja sit jotenkin kun sä pystyt niin kalastaa tavallaan millä vaan monipuolisesti tavallaan silleen, että se kala kyllä näkee sen. Ja kala löytää sen sameeskin vedessä, mutta jotenkin se on aina vähän kuitenkin vähän eri juttu sitten niin. siinä kirkkaisvedessä. Kyllä, sit voi käyttää semmosia oikeesti luomuvärejä, mitä on kiva kuitenkin käyttää. Kuitenkin se on sit Fire Tiger, mikä toimii. Se on. After a while, a decision was made to fish our island from the shore. The wind posed the same challenges as with the boat, but we decided to at least try to fish a few stretches, rather than only sit around all day. We only had a couple of hours before the wind would increase into a storm level. So we had to prioritize and quickly fish only the best looking spots.
weather was becoming too much even for a trout, but we still went to the cast pond for the minuscule chance to catch that coveted silver tooth. Eventually, we had to admit our defeat and retreat to the shelter of our cove. It was quite surreal how calm and peaceful it was in the other side of the island. Unfortunately, it was also the site without any fish-holding features in the shoreline, like rocky stretches or steep banks. But at least it forced us to rest, even a little bit. A rare occasion during most of our fishing trips. Ei ole vielä pumu. Towards the evening, the wind started to ease a little, or the direction changed slightly, so the island chains in the south would block the worst of it. Tässä on huono koukku. No, mutta se on ihan uusi. It was once more time to get back on the shore, and this time we had strong confidence in the spot we chose for the evening. Eventually, we even began to get actual or imaginary bites. Niin kuin ahven kävis räppäitteeksi putoavaa ikiä, silleen vaan pikkusen. Eikä sit samanlaisia pudotuksia, niin ei yhdessäkään ottanut mitään kivikontaktia. Et en mä jaksa uskoa, että se kaikki tietysti mahdollista. Se oli semmonen niin sanottu ehkiö. Se varmaan semmois pumun näköiseksi menee se keli. Vähän väkisin. Siimaa. Tää on jotenkin aika hieno. Tää on kala. Täällä tuoksuu kala. The sun was beginning to set, and the so-called golden hour was upon us. So was also the time of our last hurrah.
So, the first day of our trip was coming to an end, and this time the trout pulled the longer straw. We could almost hear them laughing at us for our inability in catching them and mocking our competence as fishermen. However, like I mentioned in the beginning of this video, the weather and other variables during these long pre-planned trips are rarely optimal. So it's foolish to even think about going on one without the plan B. And we were prepared. Moro! Kiitos kun katsoit videon loppuun asti. Huikeeta olisi, jos laittaisit kanavan tilaukseen ja jakaisit vaikka omalle kalaporukalle. Meidän YouTuben alkutaipaleella jokainen katselukerta ja klikkaus merkitsee meille paljon. Kanavallehan on tulossa makeita pätkää lisää, joten pysykää piuhoilla. Ja kyllä, seuraavassa pätkässä taitaa olla myös kalansaantia.